guys. Welcome to ACE Online and special welcome to EAPCET 2025 Physics Revision Series. Coming to myself, Hajarathwali Sir, faculty at ACE Engineering Academy. These are my few credentials. Coming to today's topic, guys, that is system of particles and rotational motion. In my previous video, I have clearly discussed about units and measurements, guys. What are the important areas where you have to focus more for getting good score in the examination? Getting an answer, everyone. ఈ వీడియోలో స్పెసిఫిక్గా గైస్ we will discuss about system of particles and rotational motion. ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఏరియాస్ ఏంటి అంటే సెంటర్ ఆఫ్ మాస్, మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా, కైనమాటిక్స్ ఆఫ్ రొటేషనల్ మోషన్ అండ్ రోలింగ్ మోషన్ గైస్. సో ఈ రెండింటి నుంచి ఒక క్వశ్చన్ కన్ఫామ్గా వస్తుంది గైస్. ఈ రెండింటి నుంచి కన్ఫామ్గా ఒక క్వశ్చన్ వస్తుందమ్మా. టోటల్ 2 questions you can able to get from this topic guys. Okay, so moving forward, let's start with the center of mass questions guys. In this video, a system of 2 particles is having masses m1 and m2. If the particles of mass m1 is pushed towards the center of mass of the particles through a center distance d, by what distance the particles of mass m2 should be moved so to keep the center of mass of the particles at the original position? Niki question ardham kavalante such kind of questions guys, this small shortcut is there. I'm going to explain this shortcut guys here. Listen carefully. Suppose guys, listen carefully guys. If a particle m1 undanukamma ikkada, here particle m2 is there. Assume this is the center of mass guys. How do you find out center of mass generally, sir? Center of mass equal to m1 x1 plus, because you can only x-axis undi guys, m2 x2 by, I can make it m1 plus m2, I will get the x bar guys. So I get the center of mass. But ikkada question adagatledu niko vachesi, if I move this mass by d1, if I move this mass by d1 distance, so this is the new location of m1. If I move this mass by d2 distance, then how much is the center of mass will be moved? So delta x bar, how much center of mass will be moved? Small shortcut here is guys, listen carefully. Delta x bar equal to, can you help me guys? Delta x bar equal to how much? m1 x1 plus, sorry guys, delta x bar equal to the distance moved by the center of mass guys. The distance moved to the first one plus m1 d1 plus m2 d2 by how much is coming guys? m1 plus m2. This is a shortcut to answer this question guys. But ikkada chuste ee question lo emundamma neeku vache previous question lo guys, first m1 has moved guys. m1 enta move chesaru neeku vachesi, it has, suppose this is the m1, this is the m2. m1 has moved a distance of d. m1 has moved a distance of d guys. And assume this is center of mass location amma. This is the center of mass location. Then the question is asking is guys, by what distance the particle of mass m2 should be moved to keep the center of mass of the particle at the original position itself? Ante how much mass m2 have to be moved so that ee position maratledu ante, what does it mean? Delta x bar, the change in center of mass equal to 0. Aithe ee m2 enta move cheyali? How much m2 I have to move so that the center of mass should not be changed? That is the question. The formula is as it is itself guys, m1 d, because m1 is moved a distance of d, plus m2, my task is to find out d2 by how much guys? m1 plus m2. If it is going this side, is going to be 0 automatically guys. I can say d2 equal to how much amma? Minus m1 by m2 into d. Minus m1 by m2 into d. What exactly minus signifies guys? Ante m2 anedi itla move avatledu. I have to move this m2 towards this one. Enta distance move cheyalante ikkada m1 by m2
ఇంటూ డిస్టెన్స్ డి. ఈ డిస్టెన్స్ కానీ ఇక్కడ మూవ్ చేయగలిగితే సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ లొకేషన్ అనేది సేమ్ ఉంటుంది, డజంట్ చేంజ్ గాయస్. కెన్ యూ ప్లీజ్ చూస్ ద రైట్ ఆన్సర్ గాయస్ హియర్? ఎస్, ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఐ హోప్ దిస్ ఈస్ క్లియర్ గాయస్. నెక్స్ట్, yes, now check this question guys. Four masses are arranged along a circle of radius 1 meter. Okay, radius anta maniki vachesi 1 meter. Yes, clearly mentioned. This radius equal to 1 meter as shown in the figure. The center of mass of this system equal to how much guys? In terms of vector format lo adugutunnadam maniki vachi. Ante nik center of mass in the position, how can I able to say guys? I can write x bar I plus y bar j. Yes or no sir? The location of the center of mass. ఇప్పుడు నీకు అనుకోవాల్సింది x bar ఎంత y bar అంటే ఎంత guys. What the formula for this one? Here how many masses are there guys? 4 masses are there. I am giving the names. This is the m1, this is the m2, this is the m3, this is the m4 guys. m1, m2, m3, m4 guys. So x bar formula ఏమొస్తుందో మనకి వచ్చి m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 plus m4 x4 by how much is coming guys? Anyone? m1 plus m2 plus m3 plus m4. yes or no? m4 guys. ఇక్కడ నాకు m1 వాల్యూ తెలుసు, m2 వాల్యూ తెలుసు, m3 వాల్యూ తెలుసు, m4 వాల్యూ తెలుసు అమ్మ. బట్ x1 x2 దిస్ ఈస్ ద రిఫరెన్స్ నుంచి చెప్పగలరా మీరు వచ్చి? x1 ఎంత ఉండొచ్చు నీకు వచ్చి? ఇక్కడ x1 అంటే ఎంత ఉంటుందమ్మా? ఇది గోయింగ్ నెగిటివ్ సైడ్ గాయస్. -1, 0 అంటే x1 ఈక్వల్ టు -1, y1 ఈక్వల్ టు ఎంత? 0. వాట్ ఈస్ ద కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ దిస్ వన్ గాయస్? x1 వచ్చి 0 గాయస్. y1 ఎంత ఉంటుంది నీకు వచ్చేసి గాయస్? నెగిటివ్ సైడ్ అగైన్ -1 ఈస్ కమింగ్ గాయస్. సారీ x2 గాయస్, రైట్? సో x2 ఈక్వల్ టు 0, y2 ఈక్వల్ టు -1. నౌ కెన్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ వాట్ ఇస్ ద కోఆర్డినేట్ ఆఫ్ దిస్ వన్ గాయస్? ఐ కెన్ ఏబుల్ టు సే x1, x3 guys, 1, y3 will be 0. I can write this is the x3, this is the y3 guys. Now x4, how much guys? Ikkada vachesi 0 because living in the same location, but y going upward direction 1 guys. So x4 will be 0, y4 will be equal to how much guys? 1 guys. Now substitute. Ikkada ఏమేమి 0 ఉన్నాయమ్మా నీకు? substitute guys. m1 ఎంత? 3m ఇంటూ x1. చాలా ఈజీ క్వశ్చన్స్ అమ్మా మీకు వచ్చి. x1 ఎంతమ్మా? -1 గాయస్. నెక్స్ట్ x2 0 ఉంటుంది గాయస్, ఐఎమ్ స్ట్రైకింగ్ ఆఫ్. x4 కూడా 0 ఉంటుంది, ఐఎమ్ స్ట్రైకింగ్ ఆఫ్ గాయస్. నౌ m3 ఎంత గాయస్? m ఇంటూ x3 హౌ మచ్ గాయస్? ఎనీవన్? 1 by m1. I have to add all the masses guys. How much is the adding masses guys? 3m plus 4m, 7m. Yes or no? 7m plus m, 8m. 8m plus 2m, how much guys? 10m itself. How much is coming here? -2m plus -3m plus m. I'm going to get -2m by 10m I'm going to get, which means that -1 by 5 I am going to get guys. If you check -1 by 5 for x bar is only for the option A, I can directly put it, I can simply substitute guys. I can directly keep option A is the right answer. Okay, మీరు ఇంకా డౌట్ ఉంటే y bar కూడా కనుక్కోవచ్చమ్మా మీరు వచ్చి. వాట్ ఈస్ ద y bar guys? సేమ్ థింగ్ m1 y1. ఇక్కడ m1 y1 ఏమొస్తుందమ్మా నీకు? 0 అయిపోతుంది, 0. నెక్స్ట్ m2 y2. ఎస్, m2 y2 ఎంత గాయస్? అగైన్ -1. నెక్స్ట్ m3 y3 0 అయిపోతుంది అగైన్ గాయస్. నెక్స్ట్ m4 y4. ఎస్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్ m4 హౌ మచ్ గాయస్? ఎనీవన్? 2m. y4 ఈక్వల్ టు హౌ మచ్ గాయస్? 1 ఇట్ సెల్ఫ్ by again all 10m. So how much is coming guys? -4m plus 2m equal to how much is coming? -2m by 10m. The answer equal how much guys? -1 by
5 guys. So how much is coming? My answer equal to I can able to write. So center of mass equal to I can able to write x bar I plus y bar j. So minus 1 by I bar minus of 1 by 5 j bar. The answer is option A is the correct answer. I hope this is clear, guys. Now listen carefully, sir. Yes, this is a very good question, guys. Such kind of questions are very frequent. Please keep this one. 3 identical spheres, each of diameter 2 root 3, guys. Each of diameter 2 root 3 meters are kept on a horizontal plane such that each sphere touches the other 2 spheres. Each sphere touches other 2 spheres. If one of the sphere is removed, then shift in the position of the center of mass of the system is how much, guys? The question is asking, first 3 spheres are there, guys. 3 spheres are there. Getting it, sir? Annitiki same mass undamma. Annitiki same mass will be there. This is the, I can write first sphere, second sphere, third sphere, guys. So definitely has given that M1 must be equal to M2 must be equal to M3, having the same mass itself, guys. Even area also same thing will be coming, guys. This is M1, M2, M3, guys. Now, so this is a typical. So where is center of mass for this one, Amma? If you observe carefully, sir, I can say this is center of mass of this first one, guys. The second one, this is the third one, I can able to say. So listen, what are the coordinates of this one? If I take this is the reference, I'm taking this is the reference. This is x, this is y, guys. Assume the x and y I have taken, this is the reference, guys. First one is what? 0, 0. Second one, how much? This is the diameter. Diameter, 0 itself. Yes or no, sir? Diameter, 0. Next, I'm assuming this height, guys. Listen carefully. This is the height itself will be there. This is the height, guys. Listen carefully, sir. Now, it formed like equilateral triangle, guys. What is the coordinate of this one, guys? X will be exactly this one. D by 2 will be coming. D by 2. Y will be how much, guys? This H. Y become this H itself, guys. Y become this H become Y, guys. Getting an answer, everyone, guys. Then how can you find out this H? I know this distance is D. It formed like equilateral triangle. Going to get sin 60. What is the sin 60 formula, guys? I can able to write H by D. H by D. What is mean by sin 60, guys? I can write root 3 by 2. Root 3 by 2 equal to H by how much, guys? 2 into root 3. Why? Because you can check it, guys. The diameter is given as 2 root 3 has given, guys. 2 root 3. 2 getting cancelled. H equal to how much, guys? Anyone? 3 I can able to say. H equal to how much, guys? 3. Yes or no? As H equal to 3, can you please help me? What is the centroid of this one, guys? No need to calculate. Even if you calculate, you get the same thing, guys. The centroid will be at this location. Do you agree with me or not, sir? Centroid will be at this location. This height become how much, guys? Anyone? This height become how much, guys? Anyone? This height become H by 3. This distance become how much, guys? D by 2 itself. This distance become D by 2, guys. The centroid location, because is a triangle, no? For a triangle, the center of mass will be lying at this location, definitely, guys. So for all these three will be having at this location. Even if you do M1 x1 plus M2 x2 plus M3 x3 or M1 y1 plus M1 2y2 plus M3 y3 by 3, you get the same answer. Getting an answer, everyone, guys? This is the H by 3 distance. This is the H by 3. This is the 2H by 3 I am going to get. Listen carefully, sir. Now observe carefully. So, but ఇది కాదు క్వశ్చన్ వచ్చి. క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఈ 3 ఉన్నాయి కదా, 3లో నుంచి ఏం చేశారంటే 2 తీసేశారమ్మా. 2 తీసేస్తే assume this is the reference. Same reference will be coming, guys. So, where the center of mass will be, guys? Center of mass will be ఇక్కడ ఉంటుంది ఖచ్చితంగా. రెండింటికి సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఇక్కడే ఉంటుందమ్మా నీకు వచ్చి. సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ విల్ బి ఎట్ దిస్ లొకేషన్, గాయస్. అంటే నీకు ఇక్కడ వాట్ ఇస్ ద కోఆర్డినేట్ ఆఫ్ దిస్ వన్? దిస్ ఇస్ ద, ఇఫ్ యూ టేక్ దిస్ ఇస్ ద రిఫరెన్స్, గాయస్. దిస్ ఇస్ ద ఎక్స్, దిస్ ఇస్ ద వై. ఇఫ్ యూ టేక్ ఇట్, d by 2 comma 0 is the coordinate of this one. Previous one, what exactly? What is centroid? Centroid of this one, guys, I can write d by 2 comma
h/3 is the centroid, guys. వాడు అడుగుతున్న క్వశ్చన్ ఏంటంటే, if I remove one sphere, how much is the displacement of a centroid? సెంటర్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి మారింది? ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి మారిందమ్మా. ఎంత డిస్ప్లేస్ అయిందమ్మా నీకు వచ్చేసి h/3. అంటే ఇఫ్ ఐ రిమూవ్ వన్ స్పియర్, సెంట్రాయిడ్ ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి ఎంత డిస్ప్లేస్ అయినట్టు సెంట్రాయిడ్ వచ్చేసి h/3 డిస్టెన్స్ డిస్ప్లేస్ అయినట్టు. వాట్ ఈజ్ మీన్ బై h/3 గాయస్? h ఈక్వల్ టు 3 కాబట్టి h/3 ఈక్వల్ హౌ మచ్ గాయస్? 1 మీటర్. వెరీ సింపుల్. చాలామంది క్వశ్చన్ చూసిన భయపడిపోతుంటారమ్మా. వెరీ సింపుల్ గాయస్. అర్థమైందా? లాజిక్గా మీరు అర్థం చేసుకుంటే యూ కెన్ ఆన్సర్ వెరీ వెరీ ఈజీలీ. సో అన్నీ ఉన్నప్పుడు సెంట్రాయిడ్ ఇది అవుతుంది. ఇది తీసేసినప్పుడు సెంట్రాయిడ్ విల్ బీ కమింగ్ ఎట్ దిస్ లొకేషన్. హౌ మచ్ డిస్టెన్స్ ఇట్ హ్యాస్ మూవ్డ్ గైస్? 1 మీటర్ ఇట్ సెల్ఫ్. లెట్ us see, is it giving the same thing or not? Yes, the given that answer is 1 meter itself. Clear everyone? Now, yeah, guys, this question to you guys. I'm leaving this question to you with you. A circular hole of radius 3 centimeters, a circular hole of radius 3 centimeters is cut out from a uniform circular disc. Is cut out from a uniform circular disc of radius 6 centimeters. Getting an answer, everyone? So, ante etla undante ma question vachesi, listen carefully, sir. Listen carefully, guys. సర్క్యులర్ డిస్క్ ఉందమ్మా. ఈ సర్క్యులర్ డిస్క్లో నుంచి ఏం చేశారంటే ఏ సర్క్యులర్ హోల్, ఈ విధంగా హోల్ చేశారమ్మా, విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఏ ఎస్ హోల్ ఆఫ్ రేడియస్ 3 centimeters ఈజ్ కట్ ఫ్రమ్ ఏ సర్క్యులర్ డిస్క్ ఆఫ్ రేడియస్ 6 centimeters గాయస్. ఓకే, ఎస్. అంటే ఇది డయామీటర్ ఎంత ఉంటుందమ్మా నీకు వచ్చేసి 12 centimeters డయామీటర్ ఉంటుంది. దీంట్లో నుంచి 6 centimeters డయామీటర్ ఉన్న హోల్ అనేది దే హ్యావ్ జస్ట్ మేడ్ ఏ కట్. దెన్ సెంటర్ ఆఫ్ ద హోల్ ఈజ్ ఎట్ 3 centimeters, guys. The center of the hole is at 3 centimeters. Yes, the center of the hole, this is 3 centimeters, guys. He himself is mentioned from the center of the original disc. The distance of the center of gravity of the resultant flat body from the centroid of the original disc is. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఒరిజినల్ డిస్క్ ఉన్నప్పుడు guys, listen carefully, sir. When there is a original disc is, this is centroid వస్తుందమ్మా నీకు వచ్చి. This is centroid. ఇక్కడి నుంచి నేనేం చేశాను? I remove this part. When I remove this part, the centroid will be shifted towards this side. How much is shifted towards this side? This is my question, guys. You can x bar kanukola, y bar kanukola, only x bar, guys. I just need the x bar, guys. Y aim change avadu because the symmetric ee vidhanga untundi kabatti, guys. Listen carefully, sir. Ikkade kachithanga centroid untundi. So ikkada formula em avutundante neeku vachi x bar equal to ikkada m1 ayina okate a1 ayina okate, guys, because plate kabatti neeku vachi I can simply say that a1 x1 minus a2 x2 by a1 minus a2. అంటే ఇది a1. దీనిలో నుంచి ఏం చేస్తానమ్మా? ఐఎమ్ రిమూవింగ్ దిస్ పార్ట్ a2. గెటింగ్ an answer, everyone? Then by a1 minus a2. మీరు you please try this one, guys, and post your answers in the comment section, guys. I will check each and every one, guys. Okay, I hope you can able to do it, guys. You know how to find out a1, you know how to find out a2, and a1 minus a2 same thing, guys. x1 x2 అంటే ఏంటమ్మా నీకు వచ్చేసి distance of the centroid of the individual section from the reference itself. This is my reference, guys, and please find out and give me the answer, guys. Give me the answer, please check it, guys. Okay, I hope you got the clarity of this center of mass concept. I will come up with the next video on moment of inertia, guys. Thank you so much.